Hello dear friends and all students. આજનું ગુજસીટી 2023 નું પેપર ઘણું સહેલું અને બહુ જ ટૂંકમાં એટલું સરળ પેપર હતું કે તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકો. Okay, so let us start, my all dear students. Because of that, we are solving this paper in both medium, Gujarati medium as well as English medium. So, paper was slightly very easy. And one more thing is that all the concepts are related to the previous good CET paper. Mostly conceptually all the papers are similar as per my opinion. તો મિત્રો આપણે વાત કરીએ ફરીથી કે ભાઈ ગુજરાતી મીડિયમનું પેપર અને ઇંગ્લિશ મીડિયમનું પેપર આપણે જ્યારે સાથે કરવાના ત્યારે તમે થોડુંક ફટાફટ ધ્યાન આપતા જજો. ક્વેશ્ચન નંબર 1 થી આપણે સ્ટાર્ટ કરતા જઈએ, રાઈટ? સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ અવર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. I am Kapil Dave, Charvik Academia. So let us start with the solution of all the questions. પહેલો પ્રશ્ન જુઓ, સૌથી પહેલો. આ સાવ સિમ્પલ અને સરળ ક્વેશ્ચન હતો. It was very simple question. See that. ગણ પાઈ સ્ક્વેર પાઈ ક્યુબ, ગણના ત્રણ સભ્યો છે, એના ઉપરનો એક સંબંધ તમને આપેલો છે પાઈ સ્ક્વેર પાઈ ક્યુબ. આ ત્રણને લીધે સ્વવાચક. It means three ordered pair represent that the relation is reflexive. Because of that, element connected with itself as per the definition. વ્યાખ્યા મુજબ. પછી pi square, then pi square pi is not there. See, pi is related to pi square છે, પણ pi square related to આ pi નથી. That's why is not symmetric as well as not transitive. આ બે related છે. See, pi related to pi square and pi square related to pi cube, but એના ઉપરથી pi related to pi cube is not there. So what we say is not transitive. મતલબ કે તમારો સાચો આન્સર છે સ્વવાચક છે, સંમિત કે પરંપરિત નથી. So here is reflexive but neither symmetric nor transitive. Let's see the next one. See that this is binary operation. Question related to binary operation. M and N. This binary operation is Mn by 2. Now the question is to find binary operation 4 and 3. Elements are 4 and 3. 4 અને 3 વચ્ચેની દ્વિક્રિયાનો ઇન્વર્સ એટલે વ્યસ્ત મેળવવાનો. અચ્છા, તો શું કરાય? First of all, we have to find identity element. It means identity element. Without identity, we never find inverse. Identity કેમ મળે? M star E is M. We may say this. So that is ME by 2 is M. MM cancel, E is 2. મતલબ આ તટસ્થ ઘટક જેને આપણે કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં is an identity element. અચ્છા, હવે inverse suppose M, તો inverse element N લઈ લઉં. Then it must be E. Then N is M inverse. I think તમને definition યાદ હશે. So what is this? That is Mn by 2 is 2. So Mn is 4 and that's why N is 4 by M. We may say that this is M inverse. મતલબ કે ઇન્વર્સ ની આ વ્યાખ્યા થઈ. હવે આપણે વ્યસ્ત ઘટકને આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી. આપણે જોઈએ કે 4 and 3. This binary operation is given and its inverse we have to find. अच्छा, मतलब આ binary operation ગલામ થઈ જાય 4 into 3 by 2 and its inverse. Ultimately તમારે 6 inverse find out કરવું છે. What is 6 inverse? 4 by 6 and is 2 by 3. मतलब કે તમારો સાચો આન્સર અહીંયા છે 2 by 3. Here is 2 by 3. Next MCQ. થોડુંક આપણે સ્પીડમાં હવે જોતા જઈએ. પેપર બહુ જ ઈઝી હતું. જુઓ, મોસ્ટલી ક્વેશ્ચન બહુ ઈઝી હતા. अच्छा, આ ક્વેશ્ચનમાં શું છે? What is here now? Let's see. Cos inverse cot and this sigma એટલે summation I equal to 1 to 3 આમાં પુટ કરતા જાઓ. તો cot, here you get cot inverse 1 plus cot inverse 2 plus cot inverse 3. I is running from 1 to 3 as per given. What is this? This is cos inverse cot. Check pi by 4. Cot inverse 1 is pi by 4. Plus થઈ ગયું tan inverse half plus tan inverse 1/3.
હવે આ તમે કેટલી વાર કરેલું સોલ્યુશન છે. tan ઇન્વર્સ હાફ પ્લસ tan ઇન્વર્સ x પ્લસ y અપોન 1 માઇનસ x. આ બેનું એડિશન થઈ જાય 5/6 upon 1 minus 1/6 is also 5/6 મતલબ 1. તો આ થઈ ગયું tan inverse 1. It means again pi by 4 and plus this is also pi by 4 and cot. And we know that cot pi by 2 is 0. તો આ થઈ ગયું cos inverse cot pi by 2. મતલબ cos inverse 0. આ cot pi by 2 ની તમે સીધી વેલ્યુ મૂકી દો અને cos ની વેલ્યુ 0 pi by 2 આગળ બનશે. રાઈટ? આ પણ બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન હતું. નેક્સ્ટ. ઓકે. yes, cos sec inverse 2. ઓકે, sec inverse 2 એ તો આપણે ઈઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. રેસિપ્રોકલ ફોર્મ એટલે કે વ્યસ્તના સૂત્રો આપણે લઈ લઈએ તો આ સમમાં તો કાંઈ હતું નહીં. જુઓ cos sec inverse 2 તમે ડાયરેક્ટ MCQ સોલ્વ કરો, સીધો આનો વ્યસ્ત લખી નાખો તો આ થઈ ગયું હાફ, આ થઈ ગયું 1/√3 અને આ થઈ ગયું √3/2. એટલે તમારું કામ પૂરું થઈ ગયું. આ માત્ર તમારે આટલું જ કરવાનું હતું. 1/2 પ્લસ 1/√3 અને આ થઈ ગયું √3/2. રેસિપ્રોકલ આપણે લઈ લઈએ તો હવે આ થઈ ગયું 2√3 LCM. બસ તો સમ પૂરો થઈ ગયો. See that this value is multiplied by √3 plus this value is multiplied by 2 plus this value again multiplied by √3 into √3 and so is 5 plus √3/2 √3. એટલે એકચ્યુઅલી આનો કરેક્ટ આન્સર અહીંયા છે 5 plus √3/2 √3. નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ MCQ. ચાલો આ જોતા જઈએ. નેક્સ્ટ MCQ એમાં શું છે? What is that? Cos inverse √3/2 plus sin inverse x. Friends, this is very easy question. Because of that here cos inverse √3/2 already given and we know the value of it. Cos inverse √3/2 that means is pi by 6 and plus sin inverse x. ચાલો આને સીધું cos inverse √3 ને બદલે pi by 6 ભાઈ મૂકી દીધું is equals to 1. 1 can be written as cos 0. Because of that the values of cos and cos inverse are between 0 to pi. So I write cos 0 as 1. I just cos remove. So I can write pi by 6 plus sin inverse x is 0. Sin inverse x is minus pi by 6. X is sin minus pi by 6. Sin is an odd function. અયુગ્મ વિધેય છે, માઇનસ નિશાની બહાર વહી જશે એટલે માઇનસ sin pi by 6 તમારો આન્સર છે. So your answer is minus 1/2 sin pi by 6. એ તમારો સીધો આન્સર આવી જાય. તો આ પણ બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન હતો. is minus 1/2. નેક્સ્ટ વન. yes, આ શ્રેણિક મતલબ મેટ્રિક્સ. see the matrix is there. Okay, here just compare elements. Then you can easily find out the value by comparing element. તો આપણે ઘટકોને સરખાવી દઈએ ફટાફટ. શું થશે આપણે જોઈએ. જો હું ઘટકોને ફટાફટ સરખાવી દઉં તો કંઈક આવું બને. x plus y is -7 and x minus y is 0. And one more comparison is 7 plus z is 5. See this. Okay, by solving this two, આ બેને આપણે ઉકેલી નાખીએ. By solving this two equation, what we get? Let's add them. Suppose આ બેને સીધા એડ કરી નાખું, then I will get 2x as -7. See, આ બેને એડ કરી નાખું. અચ્છા, આ બેને સબટ્રેક્ટ કરી નાખું તો આ થઈ જશે x કેન્સલ, y minus y એટલે 2y, a b -7. આમ ભી x equals to y. અચ્છા, z ની વેલ્યુ સીધી મળી જશે. z is 5 - 7 - 2. So I think સાવ easy question આ હતો. Okay, let us see what we have to find. 2x plus 4y and plus 2z. Ultimately પેપરમાં તમને મજા આવી ગઈ હોય એવું આ મસ્ત પેપર હતું. 2x is -7, 4y એટલે આને મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરી નાખો તો -14 and again 2z મતલબ -4. So your answer is -25. તો બહુ જ એટલે આમાં કઈ હતું જ નહીં. આના કરતા તો વધારે ડિફિકલ્ટ સમ તમે ગુજરાત બોર્ડના પેપરમાં સોલ્વ કર્યા હશે.
Okay, next one. See the next one. Yes, two matrix argument. બે શ્રેણીકો આપેલા છે, તમારે એના ગુણાકારનો પરિવર્ત જોઈએ છે. B A dash is our question. What we have to do? આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આપણે પ્રોપર્ટી એટલે ગુણધર્મો, શ્રેણિકાના ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કરો તો ફટાફટ થઈ જાય. આ સીધું થઈ જશે A dash B dash as per the property. So as per this property, A dash મતલબ 1 2 in row. So this row convert into column. मतलब કે આ હાર ને સ્તંભમાં ફેરવવાની ક્રિયા. અચ્છા, આ ક્રિયા થઈ જશે 3 4. તો હવે as per the rules to multiply two matrix, what we have to do? First row multiply with first column, first row with second column. 1 into 3, 1 into 4. Second row with this 2 into 3, 2 into 4. So the answer is 3 4 6 and 8. 3 4 6 and 8 is the right one. ચલો જોતા જઈએ. Next. Next. Yes, A square. આ તો એમનેમ થઈ જાય. A square મતલબ this matrix we have to multiply with itself. મતલબ કે આ શ્રેણીકને એની ને એની સાથે ભાઈ ગુણી નાખવાનો છે. એમનેમ ખબર પડી જાય. -1 સામાન્ય નીકળે ને તો અંદર સીધો 1 0 0 -1 એટલે 1 1 1 વાળો શ્રેણી ગોઠવાઈ જશે. તો તમે સીધું આવું કરી શકો ને ભાઈ. A square. સપોઝ જો આમાંથી -1 ને 12 લઈ લઉં તો આ શ્રેણીક એટલે કે મેટ્રિક્સ, this matrix can be written like this into again -5 and again the same matrix like this, -5 into -5 25. Okay, ચલો આ તો ફટાફટ થઈ જાય. ફર્સ્ટ રો ફર્સ્ટ કોલમ 0 0 0 0 1 1 0 0. Now second row and first column, that is also 0 0 0. Now second row second column 0 1 0 and finally 0 0 1. આમ તો MCQ ઓપ્શન માંથી ખબર પડી જાય. We get it that is identity. So identity matrix is there, એટલે કે ત્યાં એકમ શ્રેણિકનું અસ્તિત્વ છે. 25I એ સીધું તમારો આન્સર. નેક્સ્ટ. બહુ જ ઈઝી પેપર હતું ભાઈ, બહુ જ અત્યંત એટલે હું એવું કહું તો ચાલે કે આ અત્યંત સરળ પેપર હતું. આઈ થિંક સો. નેક્સ્ટ જોઈએ. અચ્છા, અહીંયા તો સીધે સીધું વિસ્તરણ જ તમે કરી નાખો. It means we expand this determinant is a 2 cross 2 determinant. We just get it by using this two product and minus this two product. So what we get finally? We get it as sine 11 pi by 36 into cos 2 pi by 9 and minus cos 11 pi by 36 into sine 2 pi by 9. And is the formula sine alpha cos beta minus cos alpha sine beta is the sine alpha minus beta. So sine alpha minus beta is the term. मतलब કે sine alpha minus beta નું ભાઈ ફોર્મ્યુલા છે. તો આ ફોર્મ્યુલાને સીધું આપણે સોલ્વ કરી નાખીએ. sin 36 is the LCM. 36 નું LCM લઈ લો તો આ 11 pi as it is minus અને 4 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે. 4 2 8 pi and that's why this is sin 3 pi by 36. मतलब કે sin pi by 12. But my friend, sin pi by 12 is not in the option. ક્યાંય ઓપ્શન માં છે નહીં ભાઈ. શું કરશું? તો આને cos માં કન્વર્ટ કરી નાખી. Because of that, sin theta can be written as cos pi by 2 minus theta. And so we get it. Okay. So that is what cos 12 is LCM. Then what we have to do? This term is multiplied with 6. 6 to the 12 and minus 5. मतलब cos 5 pi by 12 is the correct answer. Cos 5 pi ના છેદમાં 12 એ સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ. તો બહુ મજાના MCQ છે, એટલા બધા સરળ છે કે તમે સિમ્પલી ટેક્સ્ટ બુક સોલ્વ કરી હોય તો બધા MCQ ફટાફટ થઈ જાય. પ્લસ એક બીજી વાત, તમે પ્રીવિયસ બે ગુજસીટી ના આપણા આગલા લેક્ચર જેણે પણ અટેન્ડ કર્યા છે એના માટે બી આની અંદર ઘણા બધા ક્વેશ્ચન રિપીટ થયા છે અથવા તો એના જેવા સિમિલર ક્વેશ્ચન જ રિપીટ થયા છે. નેક્સ્ટ. Yes, next one.
હા, આ બી પાછું જો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ, તો આ બી નિશ્ચાયકની મદદથી પણ મળે. 1/2 ડિટર્મિનેટ કરી નાખીએ તો એને આપણે સોલ્વ કરી નાખીએ. So what we get, this area is 1/2 determinate. I think તમને ખ્યાલ છે K11, that after 2 4 1 and that after 1 1 1, and this area is equals to 6 unit. अच्छा 2 ત્યાં વયા જાય તો આ શું થઈ જશે K into 4 minus 1 minus 1 into 2 minus 1 and plus 1 into 2 minus 4, and this modulus is 12. આ 2 ને અહીંયા આવવા દે, right? So what is this? This is modulus of 3k minus 1 and minus 2 is equals to 12. So modulus of 3k minus 3 is 12. 3 is common, 3 ને સામાન્ય કાઢીને કેન્સલ કરી નાખીએ તો modulus of k minus 1 is 4. अच्छा આની two values હોય, k minus 1 is 4, k minus 1 is minus 4. So k is 5 and k is minus 4 plus 1 मतलब minus 3. मतलब there are two different kind of values of k here. Next જોઈએ, next MCQ આગળ વધીએ. Derivative of x raised to x એટલે કે વિકલનનો આ મસ્ત ક્વેશ્ચન છે ભાઈ. અચ્છા તમને લોકોને જ્યારે પણ ગુજરાત બોર્ડમાં ભણાવ્યો હોય, it means when you had learned the topics related to differentiation, you know that what is the derivative of x raised to x. If you know it, then derivative of x raised to x is always x raised to x into 1 plus log x. So this thing we have to directly apply here. Because of that, this question is like this: x raised to x plus x raised to x into x, x raised to x plus 1, plus this is x raised to x into x square. હવે quickly solve કરવા માટે x raised to x common લઈ લો. So let's take x raised to x common. So when we take x raised to x is common, here is 1 plus x square. And now I apply product rule. See that 1 has its derivative second plus second has its derivative first. मतलब કે ગુણાકારનો નિયમ એક બાર બીજાનું વિકલન બીજું બાર પહેલાનું વિકલન આપણે કરી નાખીએ તો x raised to x is outside and derivative of this term is 0 plus 1 plus 2x and plus now 1 plus x square as it is. અને આનું ડેરિવેટિવ હમણાં જ આપણે યાદ રાખી લીધું x raised to x into 1 plus log x. अच्छा x raised to x is common in both terms, then 1 plus 2x હું સીધું common લઈ લઉં. This x raised to x is common. So 1 plus 2x plus this is 1 plus x square into bracket 1 plus log x. આ છે આપણું derivative. But my friend, our question is what is the derivative at x equals to e? So let's put e, then is e raised to e 1 plus 2e plus 1 plus e square into 1 plus log e to the base e is 1. And finally this is e raised to e 1 plus 2e plus 2 ones are 2 plus 2e and plus 2e square finally. And so the final answer is e raised to e into 1 plus 2e plus so 1 plus 2 first of all we may put 3. એટલે કે અહીંયા 1 plus 2 પહેલા 3 કરી નાખીએ 2e 4e કરી નાખીએ અને plus 2e square. So your correct answer is e raised to e into 2e square plus 4e and plus 3 is here. E raised to e into bracket. Next. તો આ ડેરિવેટિવ નો પણ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, પણ x raised to x નું ડેરિવેટિવ ડાયરેક્ટ યાદ હોય તો. નેક્સ્ટ વન, યસ આ ટેક્સ્ટ બુક નો સમ છે. જુઓ ટેક્સ્ટ બુક નો જ સીધે સીધો ક્વેશ્ચન આ લોકોએ સિલેક્ટ કરી લીધો. x is a cos theta, y is a sin theta, what is its second order derivative? It means what would be the second order derivative? That is our question. Okay, what we have to do? dy by dx we have to find. मतलब this is parametric equation. ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ પ્રચલ સમીકરણો છે. જુઓ તો આ પ્રચલ સમીકરણનું વિકલન કેમ કરાય? dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta.
So we get like this, dx by d theta first we get. So આનું ડેરિવેટિવ માઇનસ a sin theta, ડેરિવેટિવ ઓફ cos is minus sin, dy by d theta is a cos theta. હવે આપણો વારો છે dy by dx નો, તો ભાઈ એ તો થાય dy by d theta upon dx by d theta. अच्छा આ બેનો હું રેશિયો લઈ લઉં તો માઇનસ a cos theta upon a sin theta, માઇનસ મેં ઉપર જવા દીધું, a cut and this is minus cot theta. A dy by dx છે. Our question is d, it's a higher order derivative, second order derivative. મતલબ આનું પાછું ડેરિવેટિવ with respect to x આપણે કરવું છે. We have to differentiate it with respect to, so we may apply chain rule now. We have to differentiate in cot first. So derivative of cot is what? Is minus cosec square theta. And again we have to differentiating this theta is d theta by dx. And so is minus minus plus cosec square theta. Acha, where is d theta by dx? Is here. मतलब એનો રેસિપ્રોકલ, એનો વ્યસ્ત અહીંયા પાછો મૂકવો પડે. તો d theta by dx અહીંયા મૂકી દઉં તો થઈ જશે 1 upon minus a sin theta. અચ્છા આ તો બિચારું પાછું cosec theta જ છે, but now is cube, so finally is minus 1 by a cosec cube theta. So minus 1 by a cosec cube theta is the right one. આ તમારો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ ચાલો આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 13, see this. ચલો આમાં પણ શું છે, y is equals to under root sin inverse x plus y. આમાં આપ્યું છે. Your question is to find only dy by dt. અહીંયા એક પ્રોબ્લેમ આવે, જો તમે સ્ક્વેર રૂટ નું પેલા ડેરિવેટિવ કરી નાખ્યું તો સમની લેન્થ વધી જાય ભાઈ. મતલબ કે અહીંયા તમારે થિંકિંગ કરવું, you have to think about it that square root is given, so I squaring on both sides first and then we trying to find out the proper derivative. મતલબ કે પેલા વર્ગ લઈ વિસ્તરણ કરીને પછી ડેરિવેટિવ કરાય તો કઈક આવું થઈ જશે. If I squaring on both sides, then I must write that y square is sin inverse x plus y. Now what? Now this y is going on that side, y square minus y is sin inverse x, and now I differentiating with respect to x. So let's say differentiating with respect to x, what we get? Then I get that 2y dy by dx minus dy by dx. ગુજરાતી મીડિયમના બાળકો માટે બંને બાજુ હું x પ્રત્યે વિકલન કરી નાખ્યું તો સાકરના નિયમથી એટલે કે ચેઇન રૂલ થી વિકલન થાય 2y dy by dx, આ y નું પાછું dy by dx, sin inverse x નું વિકલન 1 upon under root 1 minus x square. વિકલન તમને ફટાફટ આવડવો જોઈએ. dy by dx ને સૂત્રનો કર્તા બનાવી નાખો, મતલબ આને સબ્જેક્ટ બનાવી દો. what we get? 1 upon this is 2y minus 1 and under root 1 minus x square. So 1 upon 2y minus 1 under root 1 minus x square. Yes, here is the right one. Next. Next question ઉપર આવીએ. Yes. હા, મધ્યકમાન પ્રમેય. હા તો તમને ઘણીવાર કીધું હોય કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રમેય છે, is mean value theorem. It means for the function mean value theorem. Actually method તો કઈ આવી છે. Function must be continuous, that after function is differentiable, and then there exists c belongs to that open interval such that you get that f dash is fb minus fa upon b minus. એવું કઈક મધ્યકમાન પ્રમેય છે. વિધેય સતત વિકલનીય હોવું જોઈએ. આ બહુપદી વિધેય છે, સતત અને વિકલનીય હોય જ. જો કે ઓપ્શનમાં કઈ બીજું છે નહીં એટલે સીધું મધ્યકમાન પ્રમેય જ લગાડી દઉં. તો આનું ડેરિવેટિવ ડાયરેક્ટ કરી નાખું. fx is actually x plus 1 by x. તો આનું ડેરિવેટિવ થઈ જાય 1 minus 1 by x square. So if you want to find c, then is 1 minus 1 by c square. હવે as per mean value theorem, મધ્યકમાન પ્રમેય મુજબ fb minus fa, મતલબ this is a, this is b, so that is f3 minus f1 upon 3 minus 1. આ છે mean value theorem. Okay, what is f dash c? 1 minus 1 by c square. f3 આયા ફટાફટ કેલ્ક્યુલેટ કરી નાખો તો 3 plus 1 by 3 minus 1 plus 1 by 1 upon 2. So 1 minus 1 by c square is, આ થઈ ગયું 3 plus 3 9 plus 1 10 by 3 minus 2 by 2, મતલબ 10 minus 6 is 4.
4/6 હું આવું કરી નાખું 2/3 બી લખી નાખી. So now 1 minus 2 by 3 is 1 by c square. So this is 1 by 3 is 1 by c square. So c square is 3, c is √3. Actually minus √3. But I think તમે એટલા તો સમજદાર છો કે ભાઈ our domain is closed interval 1 to 3 minus √3 not lying between this interval. Minus √3 આ અંતરાલમાં ન આવે. તો માટે minus √3 નહીં ચાલે. તો c equals to √3 તમારો સાચો જવાબ છે. That is your correct answer. Next one. Let's see the next one. Yes. અચ્છા આ બી થોડોક સારો ક્વેશ્ચન છે. આર ત્રિજ્યા વાળા ગોલકના થોડું ગુજરાતીમાં પણ બોલી લો. ઘનફળનો એના વ્યાસની સાપેક્ષ વૃદ્ધિ દર. અચ્છા it means the rate of change in the volume of a sphere of a radius r with respect to its diameter. So it's a diameter. We know that diameter is always twice than its radius. Suppose diameter is d. मतलब કે હું વ્યાસને d લઈ લઉં તો d equals to 2r થાય. અચ્છા હવે બધાને ખબર છે ગોળક મતલબ સ્ફિયર. It means in the case of sphere volume is 4/3 pi r cube. But my friend our question is to find dv by dt. તમારો ક્વેશ્ચન આ છે. એટલે તમને ફટાફટ d આમાં પુટ કરતા આવડવું જોઈએ. d પુટ કરવા માટે શું કરાય? What is r? R is d by 2. Let's put this d by 2 there. So 4/3 pi. R मतलब d by 2 cube. So is 4/3 pi into d cube by 8. So is pi d cube upon 3 2s are 4 cut. So 3 2s are 6. I think you volume. This is volume of a sphere. Our question is to find dv by dd. If I write, then pi by 6 is constant, and this derivative is 3d square. See, so is 3d square, and 3 also cancel. So is pi d square by 2. But what is d? D is again 2r, as we know. मतलब के व्यासनी कीमत હું પાછી મૂકી દઉં તો pi by 2 into 2r square. मतलब pi by 2 into 4r square. मतलब 2 again cut 2 pi r square. So 2 pi r square is the correct one. 2 pi r square આપણો સાચો જવાબ છે. અચ્છા બંનેમાં ઓપ્શન અલગ અલગ હશે એ તમે જરાક જોઈ લેજો. નેક્સ્ટ વન. Next MCQ. Yes, which of the following function is decreasing on upon interval 0 to pi by 8? We know that sine is increasing in first quadrant, cos is decreasing in first quadrant. Because of that, this value is in first quadrant. ટૂંકમાં તમને જે અંતરાલ આપ્યો છે ને ભાઈ પહેલા ચરણમાં છે ને પહેલા ચરણમાં સાઈન છે ને એ તો વધતું વિધેય હોય. મતલબ કે સાઈન ઓપ્શન એ તો જોવાનો જ નથી. tan ક્યારેય નહીં જોવાનો. ઓલવેઝ ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન હોય તો બે વધતા જ વિધેય. બે ઓપ્શન તો જોવાના જ નથી. Only the question is about minus cos x and cos 4x. Now see what happened with minus cos x. તો પહેલા તો cos x વિચારી લઉં તો cos x decreasing function હોય. cos x હોય ને decreasing function હોય first quadrant માં. તો ઓટોમેટિકલી માઇનસ cos x ઓટોમેટિકલી ઇન્ક્રીઝિંગ થઈ ગયું. લ્યો તો આ ઓપ્શન તો નીકળી ગયું. તો એકદમ બેઝિક લોજિક લગાવો તો આ જવાબ. અચ્છા લોજિક ના લગાવો ને કેલ્ક્યુલેશન કરો. સી તો બી થઈ જાય. x is belongs to 0 to pi by 8. બહુ મજા આવશે. તમે આને 4 થી મલ્ટીપ્લાય કરો then 4x is lies between 0 to pi by 2 and in first quadrant cos is always decreasing. So this is the right one. Next. ચાલો એના પછી જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ચાલો એના પછીના ક્વેશ્ચનમાં જ ઓકે ધીસ ઇઝ ધ અપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ પૂછતા હતા સાહેબ આ તો ક્યારે પૂછાય નહીં. ક્લાસરૂમમાં પણ મેં ઘણી વાર ડિસ્કશન કરી કે ભાઈ પૂછી તો નાખે ક્યારે. એવું કઈ નથી ન પૂછે તો આ વખતે પૂછી નહીં. that is 81.5 raised to 1 by 4. What is the approximate value? Approximate value ની આમ તો એક ફોર્મ્યુલા છે. As per your textbook, the formula is like this: f of x plus delta x is equals to fx plus delta x into f dash x. ઘણા મિત્રોએ આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખી હશે. જો યાદ રાખી હોય તો બસ આ ફોર્મ્યુલા થ્રુ ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ જાય, રાઈટ. પણ તમારે ફંક્શન કંઈક આવું અઝ્યુમ કરવું પડે. fx is equals to x raised to 1 by 4 and its a derivative is એનું વિકલન 1 by 4 x raised to minus 1 by 3 and x raised to n minus 1.
બસ તો તમે આમાં એને એપ્લિકેશન કરી નાખો તો that is f of x plus delta x મતલબ 81.5 raised to 1 by 4. So x is 81 એટલે આ 81. Delta x 81.5, so plus 0.5 is delta 1 and f dash 81. મેં ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ પુટ કરી, આવા તમે આખા સમની એક એક્સરસાઇઝ કરી નાખી છે. Okay, let's put this value there, that is 81 raised to 1 by 4 and plus 0.5 into this value is 1 by 4, 81 raised to minus 1 by 3, right? And let us solve it. This is 3 raised to 4 is 81 and 3 power 4 cancel. Plus 0.5 by 4, it means 5 by 10 into 4 matlab 40. તમે આવું લખી નાખો તો ચાલે. Into this is also 3 raised to 4 and raised to 3 raised to 4, it raised to minus 1 by 3. मतलब it's a cube root. આમ તો એને ડિનોમિનેટર માં મૂકી દો તો બી ચાલે. આને સપોઝ તમે આમ ન કરો, આમ કરી નાખો 81's cube root તો બી ચાલે, right? So what is this? This is 3 plus 1 by 8, 5 cut, 1 by 81. 81 is 3 cube. So we get it directly, right? Minus 1 by 3. And what we get? 3 raised to 4 by 3, this value. And pachi ene calculate kari nakho. I think your approx answer is here or here. Yes, I think here is the right one. આ કદાચ સાચું. Yes, આ જ સાચો જવાબ છે. Next one. Next one. હા સોરી, એની અંદર આ 1 by 4 minus 1. yes આવું થઈ જશે ને પાવર. yes, minus 3 by 4. yes તો બી એમ જ આવશે. I think it's a power root is there. આ જ સાચો જવાબ છે. yes. Next જોઈ લઈએ. In the next question, okay, vakra curve is given and what is the question? Abhilamnu samikaran. Our question is what is the equation of normal to the curve at the point 1,1. 1 આગળ અભિલંબનું સમીકરણ જોઈએ, મતલબ કે સ્લોપ જોશે. સ્લોપ is nothing but dy by dx. તો આનું ડાયરેક્ટ ડેરિવેટિવ કરી નખાય તો તમને dy by dx મળી જાય nx raised to n minus 1 and plus here also the same formula we may apply, right? Into derivative of y is dy by dx and is 0. આ જ સ્લોપ છે, આ જ સ્લોપ છે. અચ્છા પણ આપણે 1 આગળ સ્લોપ જોઈએ છે. So that is 2 by 3 into 1 plus 2 by 3 into 1 into dy by dx is 0. So 2 by 3 is common and 1 plus dy by dx is 0. અચ્છા 2 by 3 is never 0. મતલબ કે 2 by 3 તો શૂન્ય ન હોય ને ભાઈ, તો આ જ શૂન્ય હોય. તો આમાંથી તમને સ્પર્શકનો ઢાળ મળી ગયો. મતલબ this is slope of tangent to the curve. મતલબ તમે આને slope of tangent કહેશો. આપણે જોઈએ છે slope of normal. So slope of normal is it's a reciprocal and opposite in sense. મતલબ કે શું આપણે બોલીએ વિરોધી અને વ્યસ્ત હોય. મતલબ કે આનો slope of normal 1 થઈ જશે. અને ઇક્વેશન ઓફ નોર્મલ એટલે કે અભિલંબનું સમીકરણ. આમ તો આ બી ટેક્સ્ટ બુક નો જ ક્વેશ્ચન છે એટલે સીધું આવડી જાય. y minus y1, આઈ હોપ બધાને યાદ હશે. ઇક્વેશન યાદ હોવું જોઈએ. y minus y1 is the slope મતલબ 1 into x minus x1. y minus 1 is x minus 1, so x is y, or in other word x minus y is 0. So this is the right one. Next. ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ એમસીક્યુ. યસ, સંકલન આવી ગયું ભાઈ, ઇન્ટિગ્રેશન. અચ્છા એમાં આ તો સીધું ફોર્મ્યુલા છે. જો તમને યાદ આવે તો આ કામ છે સીધું. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ધીસ ઇઝ cos inverse x and plus here is minus 1 upon under root 1 minus x square into e raised to x dx. What is this? E raised to x into function plus its derivative. And we know the formula that integration of e raised to x into function plus its derivative. વિધેય વત્તા વિધેયનું વિકલન e raised to x સાથે ગુણાય તો e raised to x ગુણ્યા વિધેય જ આન્સર હોય. આ પ્રમેય છે. મતલબ કે આ થિયરમ સીધું અપ્લાય કરી નાખો તો આ e raised to x into function મતલબ cos inverse x. તો તમારો સીધો આન્સર મળી જાય ડાયરેક્ટ. Let's see the next one.
ચાલો આગળ વધો, આને જવા દો ફટાફટ. આમાં બી એમ જ છે જુઓ, પણ આમાં તમારે થોડુંક ધ્યાન એ રાખવું પડે કે તમે ડાયરેક્ટ અરેન્જમેન્ટ જો આવડતું હોય તો આ સમ ઈઝી. ચલો આપણે આનું અરેન્જમેન્ટ જોઈ લઈએ. We may write integration of tan x upon cos x into this value is 1 upon cos x minus 1. આવું કરીને 1 upon cos x minus 2 and dx. કઈ એવું ન કરો તો આ ડાયરેક્ટ 1 upon cos x is sec x, તો જો સીધું આમ બી થાય integration of sec x tan x. આઈ હોપ તમને સીધી ખબર પડી જશે. 1 upon cos x is sec x, એકના છેદમાં cos x. આ થઈ ગયું sec x minus 1 and sec x minus 2. તો બસ sec x is t, સીધો આદેશ, મતલબ substitution. Therefore sec x tan x dx is dt, right? So sec x tan x dx is dt. So if you apply this result here, then is dt upon t minus 1 and t minus 2. अच्छा, न्यूमरेटर ने डायरेक्ट सेट करता जो तुमने आवड़े तो તમે આને સીધું આમ લખી શકો t minus 1 and minus t minus 2. આ જરા સેટ કરો એટલે તમને ખબર પડે. તો તમારે પાર્શિયલ ફ્રેક્શન માં જવું ન પડે. 1 can be written like this. આ બેનું સબસેક્શન 1 થાય. જો tt કટ minus 1 plus 2 is 1. આવું તો તમે ઘણી વાર કર્યું જ હશે. So you know very well what we have to do actually here. अच्छा, now separately individually give that term. So this polynomial we may write in this denominator as well as here. T minus 1 cancel, 1 by t minus 2 dt and minus integration of 1 by t minus 1 dt. This is log log modulus of t minus 2 by t minus 1 and plus constant c. What the value of t? Let's put it. Then is sec x minus 2 upon sec x minus 1 plus constant c. So log modulus of sec x minus 2 upon sec x minus 1 plus constant c. Next. This one. આ પણ બહુ ઈઝી છે જુઓ. પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ પાવર ઇઝ ધેર x રેઝ ટુ. આમાં ઘણીવાર સ્ટુડન્ટ ભૂલ કરીને 1/2019 માં વયા જાય. એટલે અહીંયા ભૂલ ના થાય, ધ્યાન રાખવું પડશે તમારે. So what we have to do actually, x raised to 2020 let us assume as t. 2020 we may assume as t. એટલે આપણે ધારવું શું પડે? x ની 2020 ઘાત બરાબર t ધારો ને તો આનું વિકલન સીધું આમ થઈ જાય 2020 x raised to 2019 and dx is dt. So as per given integral, this is x raised to 2019 into e raised to x raised to 2020 and dx. So x raised to 2019 dx, x raised to 2019 dx, it can be written as dt upon 1, it means 1 upon 2020 dt, and this is e raised to t dt. Fine, we get this. આને મેં સીધું સબ્જેક્ટ બનાવી દીધું. બસ તો આ થઈ ગયું 1/2020 and this is e raised to t, e raised to t. What is t? T is x raised to 2020. ખાસ ધ્યાન રાખો. Next one. So this question is also very easy. બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન જ હતા આ વખતે. અચ્છા, આ તો ટેક્સ્ટ બુક નો એમસીક્યુ છે. આઈ થિંક તમને સીધી ખબર હોવી જોઈએ. તમને મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટને આવા એમસીક્યુ આવડતા જ હશે. Because of that, here boundary is given a to b, so f of a plus b minus x. આમાં તમને મોસ્ટલી ટીચર કંઈક આવું કરાવતા હોય. ચલો ભાઈ, pi/6 to pi/3 1 upon 1 plus 10 raised to 4x dx says result number 1. આને પરિણામ 1 આપો, બે પરિણામને પછી ભેગા કરી નાખો ને એટલે 2i 1 નું જ ઇન્ટિગ્રેશન આવે. આવા બધા ક્વેશ્ચનમાં ફટાફટ તમે આવું કરી શકો. 2i કરશો ને તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર 1 જ આવશે. pi/6 to pi/3 1 dx. આમાંથી જ તમારો આન્સર. પણ તમે મને લાગે આવું કર્યું હશે. આને હવે આમ કરે pi/6 to pi/3. This is 1 upon 1 plus 10 raised to 4. Sum of this two is pi/2 and minus x dx. Am I right? And this is now integration over pi/6 to pi/3. 1 upon this is 1 plus cot raised to 4x, which is 1 upon 10 raised to 4x dx. એટલે આ થઈ ગયું ને જે મેં રમત કીધી એ હવે ચાલુ થઈ.
આમ થઈ ગયું જો આમ જ થાય એટલે આ ટાઈમ ન બગાડવો પડે એટલે મેં ડાયરેક્ટ કહી દીધું અને તમારે ડાયરેક્ટ જ કરવાનું છે રાઈટ જોજે હવે આ બેયને એડ કરી નાખો એટલે તમને સીધું આ રિઝલ્ટ મળશે 2i i plus i આ બેયનું એડિશન ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર પાઈ બાય 6 to પાઈ બાય 3 લિમિટ સાથે આ બેયનો સમ ના છેદમાં કેન્સલ તો આ થઈ ગયું 2i is x with boundary pi by 6 to pi by 3 so is pi by 3 minus pi by 6 मतलब 60 degree minus 30 degree is again 30 degree so is pi by 6 is 2i what is I is now pi by 12 so integral I is pi by 12 yes this one next ચાલો જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન યસ આ ક્વેશ્ચન કંઈક થોડોક સમજવા જેવો હતો આઈ થિંક આખા પેપરમાં એક ક્વેશ્ચન એવો હતો કે જેમાં કદાચ થોડુંક ધ્યાન રાખવું પડે એવું હતું ચલો આમાં બી પહેલા તો હું આને ઇન્ટિગ્રલ I કહી દઉં લેટ્સ સી ઇન્ટિગ્રલ I is integration over 0 to 1 this is the point 001 raised to x by 3 into e raised to x dx says result number 1 મને એવું લાગે છે કે આખા પેપરમાં એક જ એમસીક્યુ હતું જેમાં કંઈક નવું થોડુંક હતું આમ નવું તો જો કે આમાં બી નથી બટ ઇન્ટિગ્રેશન તમારે કરવું હોય તો અહીંયા તમારે પાર્શિયલી કરવું પડે મતલબ u and v you know the method u as it is integration of v dx minus integration એવું આપણે કરી નાખીએ તો હું આને મેથડ આપી દઉં તો this is u say this is u and this is v આપણે ગુજરાતીમાં શું કહે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત પાર્શિયલ ફ્રેક્શન મેથડ ચાલો u as it is मतलब 0.001 raised to x by 3 as it is integration of v dx and boundary is 0 to 1 minus integration over 0 to 1 this is derivative of this 0.001 raised to x by 3 and integration of e raised to x dx चलो આ રૂલ છે રાઈટ this is integral I ને પકડી રાખજો therefore this I is अच्छा આ integration this is 1 by 1000 right this is 1 by 1000 raised to x by 3 into e raised to x with boundary 0 to 1 આ ધ્યાન આપજો બરાબર માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર 0 to 1 0 થી 1 ઉપર આનું સંકલન આનું વિકલન a raised to x so integration of derivative of a raised to x is a raised to x into log a to the base અને પાછો ચેઇન રૂલ થી આનું બી ડેરિવેટિવ થાય so this is 0.001 raised to x by 3 a raised to x into log a to the base e and into derivative of x by 3 is 1 by 3 into integration of e raised to x is e raised to x આમાં ક્યાંક ભૂલ કરો તો પ્રોબ્લેમ આવે अच्छा અહીંયા પહેલા આપણે બાઉન્ડરી પુટ અપ કરી દઈએ मतलब we put up the value this finally first of all upper limit when I put then I will get it as e raised to 1 by 1000 because of that 1000 raised to 1 by 3 is there okay so 1000 raised to 1 by 3 આપણે જરાક કરવું પડશે when I put x is 1 right x is 1 then 1 by 1000 1 raised to 1 third is 1 1000 raised to 1 third e raised to 1 minus when I put 0 then this 0 is 1 and this is e raised to 0 is also 1 actually here is e raised to 0 but e raised to 0 is 1 अच्छा આ સાઈડ શું છે આ સાઈડ જો 1 by 3 is outside this term and this is also log 1 by 1000 આવું કરી નાખું to the base e આપણે આવું કરી નાખીએ log 0.00 and into integration because this is constant 0 to 1 and 0.001 raised to x by 3 and e raised to x dx अच्छा હવે જરાક આ ધ્યાનથી જુઓ તો એ given integral I so this is given integral I so this is I is equals to let's find out this value this is nothing but e by 10 cube આ 10 cube છે 10 cube raised to 1/3 so this is 10 minus 1 જોજો બરાબર minus 1/3 into this is log 1 is 0
minus log 10 cube, right? Log 1 minus log 1000 into this is I. This is integral I. अच्छा હવે I વાળા ટર્મને ત્યાં લઈ જાઓ. So that's why I is equals to. अच्छा આને હજી આપણે સોલ્વ કરી નાખીએ. That is e minus 10 by 10. This one. E minus 10 by 10. Minus minus plus. This is 3 log 10 upon minus minus plus 3 log 10 upon 3 into I. This one. I repeat once again. Minus minus plus 3 log 10. Haji 3 cut. Okay, this term is going on that side now finally. This term. So that is what? That is I minus log 10 I. I minus log 10 times I and is equals to e minus 10 by 10. I is common. So 1 minus log 10 to the base e. Aharo question hato. That is e minus 10 by 10. And finally, I is 1 minus log 10 to the base e going on that side. So e minus 10 upon 10 times 1 minus log 10 to the base e. So this is really good way. આ બહુ સારો MCQ હતો એટલે આનો સાચો આન્સર આવે છે e minus 10 upon 10 times 1 minus yes log 10 to the base. Next one. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન. अच्छा આ તો સીધું રિઝલ્ટ છે. ઉપવલયથી પ્રથમ ચરણમાં આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ જેમ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ આપણને ખબર હોય પાઈ આર સ્ક્વેર એમ ઉપવલયથી પણ આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં છે પાઈ AB. પણ પહેલા આને આપણે x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. We have to arranging in that manner. So what we have to do is actually is 9x square plus 4y square is 1. मतलब આ ઉપવલયને એના પ્રોપર પ્રમાણિત સ્વરૂપ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. So this is the standard form of ellipse. मतलब a square is 1 by 9, b square is 1 by 4. It gives a is 1 by 3, b is 1 by 2. હવે total area of ellipse આખા ઉપવલયનું ક્ષેત્રફળ આ કંઈક આવું થશે. આની તમને આ ખબર હોવી જોઈએ. We have to find out only this area of the region in first quadrant only. It means that is pi AB by 4. This area is pi AB divided by 4. એટલે એને 4 થી ભાગવું પડે બીજું શું હોય. તો બસ આની અંદર વેલ્યુ પુટ અપ કરી દો. pi into what is a? It is 1 by 3 into 1 by 2 divided by 4. So pi by 24. 3 to the 6, 4 the 24. So pi by 24 is the right answer. Pi by 24. Next. Yes. એક લાઈન છે રેખા y equals to 3 minus x. X અને રેખાઓ વડે આવૃત. It means the area of the region that is bounded by this line x axis and another two lines. These are vertical line. આ બે પરસ્પર લંબ રેખાઓ છે x બરાબર અચળ. अच्छा હું આને એમને ફિગર થી ડ્રો કરું તો બી ઈઝીલી આઈ થિંક થઈ જશે. આઈ હોપ આ લાઈન તો તમને ઈઝીલી ડ્રો કરતા આવડે એવી હતી. લેટ અસ સી what we have to do actually. See that 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Here also we select two more points. Let us see now what about the line. अच्छा चलो આપણે પહેલા તો આ બે લાઈન. One is x equals to 2. So this line is x equals to 2. Another line is x equals to 5. 2, 3, 4 and 5. So another line is x equals to 5. What we have to do? હજી આપણે એક બીજી રેખા ડ્રો કરવી છે. y is 3 minus x. એ તમને સીધી ખબર પડી જાય. x is 0 suppose. Then y is 3. આમાં તમે પુટ કરો. y is 0 then x is 3. એટલે હું અહીંયા y 0 મૂકું ને તો x 3 મળે. મતલબ this point. See that this line passing through 1 2 3 3, 0. अच्छा एक બીજું પોઈન્ટ અહીંયા બી તમને મળશે. સપોઝ હું x ની વેલ્યુ 0 મૂકું તો y ની વેલ્યુ બી 3 થશે. 1 2 and 3. એ આને બી ઇન્ટરસેક્ટ કરશે. વેર ઇટ ઇન્ટરસેક્ટ્સ ઇઝ બોથ લાઇન ઇન્ટરસેક્ટ. એ ખાસ જોવું પડે. अच्छा તો તમે સીધું x = 2 આમાં પુટ કરી દો. તો ફર્સ્ટ લાઇન
x equals to 2 intersect here 2, 1. અહીંયા 3 minus 2, 1. Obvious. 5 અહીંયા put કરી દો તો એ point મળશે 5, suppose we have 5 then minus 2. Yes. So minus 2 મતલબ 1 and 2 minus 2. તો એ લાઈન કંઈક આ રીતે આમ આવે છે. ઓકે, તો એરિયા એમનેમ ખબર પડી ગઈ. વિથઆઉટ ઇન્ટિગ્રેશન we may say the area. What the area is? Area is here plus the here. See this area. It means this is the area of the region bounded by two different triangles, and both are right angle triangle. You easily define the area. This is 1 unit, and here is 2 unit and 2 unit. So what is area? Total area A is A1 plus A2. अच्छा, બે right angle triangle છે. Without integration ફટાફટ આને solve કરી નાખે. So without integration this is what? Half base into altitude. So half into 1 into 1 plus half into 2 into 2. And that's it. This is half plus this is 2 cut. So half plus 2 is 5 by 2. 2 to the 4 plus 5 દ્રતીયાંશ આનો સાચો જવાબ છે. Next one. Next MCQ. Yes. See this one. Parabola and a line. Parabola અને રેખા. આવા પણ ક્વેશ્ચન ગુજસીટી ની પ્રીવિયસ એક્ઝામ માં હતા. તો એ સિમિલર ટાઈપ ના ક્વેશ્ચન જ છે. ચાલો, આ પેરાબોલા બી કન્ફર્મ છે. y is x square. First of all, I trying to find the intersecting point. પહેલા હું આ બંનેના છેદ બિંદુના ગણ મેળવું. તો એના માટે આ y કમ્પેર કરી નાખું તો x square is x plus 2. x square minus x minus 2 is 0. x minus 2 and x plus 1 is 0. 2 1s are 2. એટલે આ તો I think સીધી ખબર પડી ગઈ. x is 2, x is minus 1. મતલબ intersecting points. How can we get intersecting points? Let's put the value. When I put 2 in the value of x, x is 2, then y is 4. When I put minus 1 in place of x, then y is 1. So intersecting point easily મળી ગયો. હવે હું સીધું એને ડિફાઇન કરી નાખું. મતલબ let's say trying to draw this parabola, then you get the idea what about the area is. So that is minus 1, 1, here is 1, 2, 3 and 4. Here is origin, here is 1, 2, 3 and 4. Then 2, 4 is the first point that we get. 2, 4. Second point is minus 1, 1. Such kind of parabola is given. See this one. Where the line is. So line now automatically point મળી ગયા જો. So here is the line. This is the line that we drawn. This. Okay, you need this area. And how can we find the area of this region? Let us bounded by this. So bounded by x is minus 1 and x is 2. This point is minus. આ બધું તમે શીખી ગયા. You know everything. So what the limit is? Integration over minus 1 to 2 fx minus gx dx. fx मतलब function. Y is x plus 2. This is fx. First function. This is gx. Y is x square and is gx. બસ તો થઈ ગયું કામ પૂરું. What we have to do next? fx minus gx. It means x plus 2 and minus this is x square and dx is the area. So this is x square by 2 plus 2x and minus x cube by 3 with boundary minus 1 to 2. First we put 2, then 2 when we put 4 by 2 plus 2 2s are 4 minus here is 8 by 3 minus when I put minus 1 मतलब 1 by 2 minus 2 and minus 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 plus 1 by 3 is there, right? So this is 2 plus 4 is 6 minus 8 by 3. That after minus 1 by 2 minus minus plus 2 and minus 1 by 3. 6 plus 2 मतलब 8 here is.
-8/3 -1/3 -9/3 मतलब -3 and -1/2. So is 5 -1/2 and so is 9/2. I think આ ટેક્સ્ટબુક નો જ MCQ છે, તમને ખબર જ હશે. 9/2 is the required area. આમ તો આ ડ્રો કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી, તમે સ્પીડલી ફટાફટ ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર a to b fx minus gx, we know the formula, you can directly attempt this one. Next. Yes, આ બહુ મસ્ત ક્વેશ્ચન હતો. It is actually fourth root. બરાબર આમાં દેખાતું નથી એટલે હું અહીંયા ક્વેશ્ચન ને પાછો લખું છું. Is the fourth root actually. d cube y by dx cube raised to 5 is equals to cube root of d square y by dx square and it raised to 4. Yes, અહીંયા બરાબર દેખાઈ ગયું. Here is cube root and here is power 4. This is the fourth root. હવે તમને બધાને ખબર છે કક્ષા અને પરિમાણ એ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં હોય. હવે જો હું આને પાવરમાં કન્વર્ટ કરી નાખું then this equation is d cube y by dx cube raised to 5/4. આ થઈ ગયું d square y by dx square raised to 4/3. મતલબ બે બાજુ અપૂર્ણાંક છે. હું તમને એક સિમ્પલ ટ્રીકો, પહેલા આનો પૂર્ણાંક સેટ કરો. આમ તો LCM થી ફટાફટ થાય, પણ તમને સાવ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજાવી દઉં તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ અસ ટ્રાય ટુ રિમૂવ ધીસ 5/4. It means this rational power I have to remove by multiplying it to power 4. મતલબ આને હું પાવર 4 બે સાઈડ લઈ લઉં. એટલે ગુજરાતીમાં આપણે એમ કે બંને બાજુ 4 નો ઘાતાંક લઈ લો. તો હું જેવું એને 4 થી મલ્ટીપ્લાય કરતો એટલે અહીંયા આવું થઈ જશે into 4. Finally this is d cube y by dx cube power 5 અને આ સાઈડ થઈ ગયું d square y by dx square raised to 16/3. raised to 16/3. अच्छा, હવે આને રેશનલાઇઝ કરી નાખીએ, મતલબ મલ્ટીપ્લાય બાય 3. so what we get into 3 then again into 3. finally we get d cube y by dx cube raised to 15 and here is power 16. આવું થાય. તો હવે કક્ષા highest order derivative is this, degree is this. મતલબ કક્ષા ઓર્ડર જે કહેતા હોય ઓર્ડર છે 3, પરિમાણ મતલબ ડિગ્રી એ 15 થઈ જશે. રાઈટ, નેક્સ્ટ વન. તો આ બી બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. યસ, વિકલ સમીકરણ. આ તો સાવ સિમ્પલ. IF, આઈ થિંક આ તો બધાને ખબર છે. યુ હેવ ટુ જસ્ટ કમ્પેર ધીસ વિથ dy by dx plus px into y is qx. Then what is px? Px is here y into 10x. So px is 10x. What is IF? સંકલ્યકારક અવયવ આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ છીએ. ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર. યસ, સી, ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર. તો ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર શું? ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ IF મતલબ e raised to px dx. I hope બધાને ખ્યાલ છે. This is integration of e raised to 10x dx અને 10x નું સંકલન log sec x. So sec x is the right answer. તો આનું સાચું આન્સર sec x. નેક્સ્ટ. તો આ બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન હતો. આઈ થિંક તમને જોઈને ખબર પડી જાય એવું. અચ્છા, આ બી એના જેવો ક્વેશ્ચન છે. જુઓ, x is 0 and y is 1. તો આને તમારે સિમ્પલી સોલ્વ કરવાનું હતું. dy by dx is minus 4xy square. તો પેલા હું આવું કરી નાખું. 1/y square is going on that side. 1/y square dy is minus 4x dx. If we integrating it, this is 1/y square dy. Minus 4 is outside. Integration of x dx. So what is integration of 1/y square? Is minus 1/y. યાદ છે ને, derivative of 1/x is minus 1/x square. So integration of 1/x square is minus 1/x. So is minus 1/y is minus 4 into x square by 2 and plus any constant c. अच्छा, હું constant બધી સાઈડ sin equal કરવા માટે minus લઈ લઉં. Then what we say, this is 1/y. Here is 2x square and plus constant c. I just take negative sign common. अच्छा, as per given, condition given છે જો x 0 ત્યારે y 1. So you get constant by putting this x 0 and y 1.
આમાં પુટ કરો તો આ 1 ઇક્વલ્સ ટુ 0 પ્લસ c1 આમાં પાછું મૂકી દો 1 બાય y 2x સ્ક્વેર પ્લસ 1 રેસિપ્રોકલ એટલે કે વ્યસ્ત લઈ લો 1 બાય 2x સ્ક્વેર પ્લસ 1 is required equation of curve. So y is 1 by 2x square plus 1 is the required equation of curve. વિશિષ્ટ ઉકેલ બની ગયો. Next. ચાલો ભાઈ આનું કામ તો પૂરું થઈ ગયું. Yes, now we are in 3D geometry મતલબ વેક્ટર થી સ્ટાર્ટ કરે છે. કોઈ પણ સદિશ R3 માટે કંઈક આવું માનક આપેલો છે. અચ્છા આનું તો સીધું x પણ આમ તો આ સીધું ફોર્મ્યુલા છે. યસ જો આ કોઈ કે જેને પેપર સેટ છે એને ઓલરેડી અહીંયા સોલ્વ કરી નાખ્યું લાગે છે. યસ 2 into mod a square. અચ્છા એ જ આવશે કેમ કે કદાચ આ તમને પણ બધાને ફોર્મ્યુલા ખબર છે. આને એકચ્યુઅલી આમ લખાય mod a square. તમને ખબર છે ને a cross i mod a mod b sin theta is modulus of a cross b. So modulus of a square modulus of I square and suppose this is the sin square alpha. તો અહીંયા મારે આમ લખવું પડે ને મોડ્યુલસ a square modulus of j square sin square beta. Angle must be changed plus modulus of a square modulus of k square and sin square gamma. અચ્છા modulus a square is common in all એટલે કે આ સામાન્ય નીકળી જાય. આ બધા બિચારા 1 1 1 છે તો બાકી જે વધ્યું એ આટલું જ sin square alpha plus cos square alpha sorry sin square beta and plus sin square gamma. અચ્છા હવે આપણને આ બી રૂલ ખબર છે. This is modulus of a square. અચ્છા આ થઈ ગયું 1 minus cos square alpha plus 1 minus cos square beta 1 minus cos square gamma. Direction cosine. Sum of the square of direction cosine is always 1. એટલે આ તમે ઘણી વાર કર્યું. બહુ ઈઝી MCQ આ પૂછાઈ ગયું કેમ કે આ તો મોસ્ટલી બધા સ્ટુડન્ટ ને કદાચ ખબર જ હશે. This is 3 minus 1 so is 2 times mod a square. બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન હતો આ નહીં બરાબર ને. નેક્સ્ટ યસ આમાં બી કઈ હતું ને a plus b dot a minus b. a plus b dot a minus b આમ પણ થઈ જાય a plus b dot a minus b. I hope you know that this is modulus a square minus modulus b square. આ તો સીધું ફોર્મ્યુલા છે. modulus a square મતલબ this is under root remove થઈ જાય તો that is 1 plus 1 plus 1 is 3 minus this is 1 plus 4 plus 9. Actually આમ થાય under root में under root remove कर नाख्યું modulus square under root 1 plus 4 plus 9 under root remove squaring થઈ ગયું તો આ થઈ ગયું 3 minus this is 9 plus 4 13 plus 1 14 so is minus 11 is the right one. Next. Yes. અરે આ તો મિત્રો તમે અગાઉનું ગુજસીટ નું પેપર જોયું હોય તો એ જ ક્વેશ્ચન હતો જે મેં અગાઉના લેક્ચરમાં તમને સોલ્વ કરાવેલો. I had already solved this question in the previous exam or previous exam paper. So modulus a cross b is 1. a cross b એકમ સદિશ છે ભાઈ તો આ તો 1 જ થાય ને. So modulus a cross b is 1. અચ્છા આનું તો સીધું ફોર્મ્યુલા આપણે સો લગાવી કરેલો છે. modulus a modulus b and sin theta is 1. Modulus is 3. This is root 2 by 3 and sin theta is 1. 3 3 cut sin theta is 1 by root 2. આવું એક જ કેસમાં બને. theta is pi by 4. So theta is pi by 4 is the right answer. ચલો આમાં તો કઈ હતું જ નહીં. નેક્સ્ટ વન આ MCQ મારી દ્રષ્ટિએ પેપરનો સૌથી ઈઝીમાં ઈઝી MCQ છે. તમારે કઈ કરવાનું જ નતું. બિંદુમાંથી પસાર થતા મતલબ બિંદુ તમને આપ્યું. અચ્છા જેને સ્ટાન્ડર્ડ ખબર હોય એ કદાચ આવું કરશે. x1 y1 z1 is given point. So given point where line passing through given point is 5 minus 2 4 and direction of the line because of the direction is parallel to the given line. See which is parallel to that line. It means a vector is given in the form of that line. So that is what 3 2 minus 8. હું એને પોઈન્ટના ફોર્મમાં લખું છું 3 2 minus 8. અચ્છા જેને લાઈનનો ઇક્વેશન ખબર હશે એને તો આ ખબર જ હશે. L1 y minus y1 upon L2 z minus z1 upon L3. બસ આવું રેખાનું સમીકરણ ખાલી પુટ કરી દો તો x minus 5 upon 3
y minus minus plus 2 upon 2 and z minus 4 upon minus 8. Yes. So B is the right answer. એમાં કઈ ખાસ હતું નહીં I think. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર વયા જઈએ. યસ સમતલ. અચ્છા આમાં તો મને લાગે તમને અભિલંબ સ્વરૂપ યાદ હોવું જોઈએ. તમને જ્યારે ટીચરે કહ્યું ત્યારે એનું અભિલંબ સ્વરૂપ મસ્ત કરાવ્યું હોય. આ રીતે સમતલનું અભિલંબ ફોર્મ બને, મતલબ નોર્મલ ફોર્મ. હા, આ તમે ડ્રો કર્યો હોય 100%, that is a0 0 0 b0 and 0 0 c. તો આ ટાઈપના પ્લેન ઇક્વેશન x by a plus y by b plus z by c is 1. So let's put the value x plus 2y plus 3z is 1. તો આને ફોર્મમાં લખો એટલે તમને યાદ આવે x by a y by b मतलब हाफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छेदनो छेद अंश में गोठवी नाख्યું. This is z by 1 by 3 is 1. તો આ હશે 1 0 0, આ હશે 0 half 0 અને આ હશે 0 0 1. આ થઈ ગયું ઇક્વેશન ઓફ પ્લેન. मतलब a b c તમારી પાસે કનેક્ટેડ થઈ ગયા. a is 1, b is half and c is 1/3. બસ હવે તમારે જે જોઈએ એ પુટ કરી દો. You need 2a, then 2a is 2. You need 4b, then 4b is also 2. Yes, 4 into half. And you need 3c, then 3c is 1. So sum of these three is 2 plus 2 plus 1 is 5. So 5 is the right one. Next. Yes, જો અહીંયા આ બી અગાઉના ક્વેશ્ચન, અગાઉના પેપરનો જ આ ક્વેશ્ચન હતો પાછો. અગાઉના ક્વેશ્ચનમાં sin θ જ ફાઇન્ડ આઉટ. અહીંયા મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટ ભૂલ કરશે. જેણે મારો અગાઉનો લેક્ચર જોયો છે ને એક્ઝેક્ટલી એમાં હું આ જ વર્ડ બોલ્યો છું કે મિત્રો ધ્યાન રાખજો, લાઈન અને પ્લેનમાં જ sin θ અપ્લાય થાય એંગલમાં, બાકીના બધા કેસમાં cos θ એપ્લાય થાય. It means that when you find the angle between two vertex where one is direction of line and one is normal to the plane, then in that case sin theta, by using the formula of sin theta, two vectors are given in each and every case. તો જ્યારે બે સદિશો આપ્યા હોય ત્યારે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, મતલબ લાઈનની ડિરેક્શન અને પ્લેનનો નોર્મલ. તો લાઈનની ડિરેક્શન શું છે? આ લાઈનને તમે આમ લખશો ને r equals to a plus lambda b. તો a plus lambda l અહીંયા ડિરેક્શન છે, મતલબ રેખાની દિશા આપણે બોલીએ. રેખાની દિશા મતલબ ડિરેક્શન ઓફ લાઈન. ડિરેક્શન ઓફ લાઈન ઇઝ l વેક્ટર. તો વેક્ટર l થઈ ગયો 2 3 6. હા, નોર્મલ આમાંથી તમને મળી જાય, that is 10 2 and -11. એ સમતલનો નોર્મલ ને આપણે અંગ્રેજીમાં સોરી ગુજરાતીમાં બોલશું અભિલંબ. is normal to the plane. So normal to the plane is given as vector n equals to 10 2 -11. Now angle between them is always sin theta. So sin theta is modulus of L dot n upon mod L mod n. This. So is modulus of L matlab 236 dot 10 2 -11 upon this is under root of 4 plus 9 plus 36 under root of 100 plus 4 plus 121. તો સીધું થઈ જાય એવું છે. So what is this? This is modulus of 2 tens are 20. આ question I think previous year નો repeat છે, તો જોઈ લેજો, મને કદાચ મે બી થોડોક ચેન્જ હોય. I think લગભગ નથી. 7 into this is 49 7 and this is what 225. Yes, and 225 square root is 15. So what is sin theta? Is 40 26 minus 60 upon 7 into 15. 15 matlab 5 3s are, right? So here 5 8s are, and this is 5 into 21 5 5 cut. Theta is sin inverse 8 by 21. આ સાચો જવાબ છે. This is the correct one. So the right answer is here. Next. So next question is, yes, આમાં તો કઈ છે નહીં, આમાં તો કઈ કરાવવા જેવું પણ નથી.
It's a very simple that the coordinates of the corner points of the bounded feasible region. You know that in the feasible region 4 points are given. So you have to find the maximum value put in the given objective function. मतलब કે આપણે શું એને કહીએ છીએ કે ભાઈ હેતુલક્ષી વિધેયમાં આ બધા શક્ય ઉકેલ પ્રદેશના શિરોબિંદુઓ મૂકતા તમને મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મળે. તો આપણે શું કરીએ છીએ આ બધા પોઈન્ટ્સ 0,10 that after 5 5 that after 15 15 and 0,20. This all the points we have to put in the objective function. मतलब કે હેતુલક્ષી વિધેય જે છે 10x + 20y. આમાં હું પુટ કરી દઉં then 0 plus 10 into 20 200 so is 200. That after 10 5s are 50 plus 20 5s are 100. 20 500 10 5 50 150 पूरे 50. अच्छा 15 15 is 150 plus that is 300 is 450. જોતા જ લાગે છે આ મેક્સિમમ છે. આ 0 plus 400 so is 400. તો બસ મેક્સિમમ વેલ્યુ અહીંયા છે એને કેપિટલ એમ થી ડિનોટ કરાય રાઈટ. આ બધું આપણે શીખી ગયા. So that is 450. Next one. Next question. Yes. આમ તો રેખાઓ જોઈને ખબર પડી જાય. One is this x plus y is 8, one line is x plus y is 5. I think આ બહુ easy question હતો. So I hope you understand what the matter is. This is x plus y is 8. કેમ કે આમ પણ તમને આટલું તો નોલેજ હોય x plus y is 8, x plus y is 5. આ બે પેરેલલ લાઈન હોય એટલે કે સમાંતર રેખા હોય. These are parallel lines always. આ તો 10th વાળાને ખબર હોય કે આ બંને સમાંતર રેખાઓ છે. These are parallel lines, right? So one bounded region. Okay, second line just I drawn first. This is the second line, x plus y is 5, right? This line is x plus y is 8 and this one is x plus y is 5. 0,5 5,0 પ્લોટ નથી કરતો. અચ્છા ઇનઇક્વાલિટી ના ફોર્મ માં એનું સોલ્યુશન આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ. So x plus y now greater than 8. So x plus y is greater than 8 is here. And x plus y is less than 5 is here. So it is obvious that there is no common region. मतलब કે અહીંયા ક્યાંય common ઉકેલ જ નથી. ગુજરાતીમાં આપણે એમ કે શક્ય ઉકેલ પ્રદેશ નથી. બેયનો સામાન્ય ઉકેલ પ્રદેશ જ નથી મળતો. It means that no feasible region and hence no feasible solution in it. Next. Yes. હવે આવે છે ક્વેશ્ચન રિલેટેડ ટુ પ્રોબેબિલિટી. સંભાવનાના પ્રશ્નો આવી ગયા. જો નિરપેક્ષ ઘટનાઓ મતલબ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ. You know the meaning of independent event. When two events are given, probability of A intersection B is PA into PB. That means independent. તો અહીંયા એનું આપણે એપ્લિકેશન કીધું. તો હું સીધું અહીંયા પહેલા તો ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરું. આ ટેક્સ્ટ બુક નો જ ક્વેશ્ચન છે. સાવ આ તો ટેક્સ્ટ બુક માં આપેલ છે. This is given in your textbook. Minus probability of A intersection B. Let's put the value then. This is 3 by 5. Here is. This is the small p that we have to find. Plus here 1/2. Minus p into half. Because independent event. એ તો તમને ખબર છે. તો આ થઈ ગયું 3 by 5. Minus 1 by 2 is p minus p by 2. मतलब 3 2s are 6 minus 5 by 10. Is p by 2, p minus p by 2. So 1 by 10 is p by 2. So what is p is 2 by 10 मतलब 1 by 5. p ની કિંમત 1 ના છેદમાં 5.
Okay. Okay, so sorry for interruption. Let's see once again this question. અચ્છા આ તો આપણે જોઈ લીધું. So let's move to the next one. Okay. આ બી બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, I think so. યસ, એક સમતોલ સિક્કાને 5 વાર ઉછાળવામાં આવે તો બરાબર 3 વાર છાપ મળેની સંભાવના. It means that a fair coin is tossed 5 times. Probability of getting exactly 3 head is what? તો આપણે શું કરશું? Okay, probability of success એ always આપણને મળી જાય, મતલબ coin, fair coin, that's why head and tail. So probability getting head, probability of getting head, which is 1 by 2 is small q is 1 minus 1 by 2 is again 1 by 2. હવે સિક્કાને 5 વાર, it means 5 times, it means a coin is tossed 5 times. Now probability of getting success in 3 trials. Yes, in 3 trials, મતલબ 3 વખત સફળતા મળે. આપણે ગુજરાતીમાં x equals to 3 આવું કહીએ છીએ. So what is the formula? Formula is this: NCX p raised to x q raised to n minus x. So is 5c3 1/2 raised to 3 and 1/2 raised to 5 minus 3 as per the formula. તો આ બર્નોલી ટ્રાયલ છે, ખબર હશે ને બધાને? 5c3 is same as 5c2 ને તો આપણને ખબર હોય is 10, 5 into 4 upon 2 into 1, and this is 1 by 2 raised to 3 plus 2 matlab 5. It means this is 10 by 32. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32. So is 5 by 16 also. So yes, is the 5 by 16 is there. Next one. And the last one. Yes, what we have to do in this case? Okay, variance ચલનાંક આપણે ગોતવાનું છે. તો આઈ થિંક તમને બધાને આનું ફોર્મ્યુલા ખબર હશે. વેરિયન્સ ઓફ x ઇઝ એક્સપેક્ટેશન ઓન x સ્ક્વેર. ગણિતમાં આપણે આને શું બોલીએ? ગાણિતિક અપેક્ષા ગુજરાતીમાં, સોરી. હા, એક્સપેક્ટેશન ઓન x સ્ક્વેર. તમને કદાચ બધાને ખ્યાલ હશે આનું ફોર્મ્યુલા સિગ્મા x સ્ક્વેર ઇન્ટુ px and minus this is sigma x into px and whole square. આ છે ફોર્મ્યુલા વેરિયન્સ ઓફ x નું, આ ફોર્મ્યુલા. अच्छा, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन स्क्वायर मल्टीप्लाई इट्स प्रोबेबिलिटी, मतलब अवलोकनोनो वर्ग लेવાનો. ટૂંકમાં એને આપણે ત્યાં યાદચ્છિક ચલ કહીએ છીએ, જેનું આ સંભાવના વિતરણ હોય. તો યાદચ્છિક ચલને x લેતા આપણે શું કરવાનું? x સ્ક્વેર, આ px બધાની સંભાવના હું કોમન છે, આને આમ લખી નાખું. 1 સ્ક્વેર પ્લસ 2 સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ 6 સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1 by 6 minus, here in that case 1 by 6 into 1 plus 2 plus up to plus 6, આનો હોલ સ્ક્વેર કરવાનો. अच्छा, આના તો સીધા ફોર્મ્યુલા છે 1 by 6, આનું ફોર્મ્યુલા n plus 1 2n plus 1 by 6. તો ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરું n plus 1 2n plus 1 by 6, આનું ફોર્મ્યુલા x square નું. પછી માઇનસ this is 1 by 6. अच्छा, આનું બી ફોર્મ્યુલા n plus 1 by 2 and it's a square. 6 6 કટ, અહીંયા બી 6 6 તો કટ. તો આ થઈ ગયું 1 by 6 7 into 13, આ ટર્મ 1 by 6 into 7 into 13 minus this is 7 by 2 whole square. I hope આ તો તમે easily કરી શકો. अच्छा, 7 common ले ले तो 7 is common, so here is 13 by 6 minus here is 7 square, so 1 7 एक साथ हजी ત્યાં છે upon 4. such kind of calculation is there. so 7 into, अच्छा આને હજી આપણે LCM લઈ લઈએ. so 12 is LCM, આનો 12 LCM લઈ લઈએ તો આ multiply by 2, so is 26. આ multiply by 3, so 7 3s are 21. Finally this is 7 into 5 by 12, मतलब 35 by 12. તો આ છે વેરિયન્સ ચલનાંક, જેને આપણે
થઈ જાય. તો મિત્રો આ પેપર આ સાથે પૂરું થાય. ગુજ સીઈટી 2023. I think the paper was very easy. Few questions are a little bit difficult, but I just say that such kind of only more tool, at least two, I must say that. Okay, ma'am.